12 Sekunden. So lang dauert es, bis drei Männer merkten, dass sie den schlimmsten Fehler ihres Lebens gemacht hatten. Hong Kong, im Jahr 1967. Ein privater Club in Kowloon. Ist im dritten Stock. Die hat kein Schild. Der Raum, in dem man Problem für immer lost. Wa Männer aufrecht Jinjen und gebrochen hinausgetragen worden. Drei bodyguards standen und warteten. Sie hatten das schon viel mal gemacht. Sie wissen, wie es funktioniert. Die Person kommt hierin. Die Tischleist sich. Dan passiert etwas, das niemand draußen hört. Sie machten ihr Arbeit gut. Effizient und unbarmherzig. Aber hut haben warteten sie auf Bruce Lee. Und keiner von ihnen verstand, was das bedeutet. Die Einladung war in Seed eingewickelt. Ein Treffen mit einem wichtigen Produzenten. Gespräch über einen Filmvertrag. Möglichkeiten für junge Kampfkünstler. Macht viel Aufsehen, seit aus Amerika Zurich ist. Es war professional. Hoffentlich. Völlig falsch. Die Wahrheit war einfacher und viel hässlicher. Bruce Lee war ein Problem geworden. Hat einen Kampfsportler erniedrigt. Dieser Lehrer kannte Menschen, die Erniedrigung nicht akzeptierten. Hat Angebot von Studios abgelehnt. Die Studios wollten gehorsam, nicht Verhandlungen. Hat sich in der Filmindustrie von Hongkong bewegt, alsob es ihn gehört. Einige Männer wollten ihn sagen, dass das nicht so war. Der Produzent, der das Treffen organisiert hat, war schon weg. Hat nie vor, dort zu sein. Sein einzig Aufgabe war es, Bruce Lee in diesen Raum zu bringen. Dort waren drei Männer. Was not dem offenen der passiert. Bruce ging alien und onheilheinigen. Hort auf. Der Raum war klein. Zu klein für einen Zufall. Ein Tisch und wir Stuhl. Es gab kein offenen Fenster. Drei Männer standen in einer Ordnung, die sofort erkannt. Zwei Breitseiten und einen der mit hinten. Ein Barrier soll die Bewegung stoppen. Überwältigen, keinen Ausweg lassen. Der Altest von den Dreien. War ruhig. Seine Hand waren fest. Hat oft anderen wegeten. Es fühlt sich für ihn nur wie arbeiten. Seid auf einen leeren Stuhl. Setzen Sie sich, Herr Lee. Bruce saß nicht. Seine Augen schauten einmal durch den Raum. Entfernungen, Winkel, die Kleinbühl unter dem Mantel eines Manns, das Gewicht der anderen zwei Männer, die leicht nach vorn lehnen. Sie sind bereit zu springen. Müssen über den Zukunft in Hongkong sprechen, sagt der alte Mann weiter. Du hast mächtigen Menschen unbehagen bereitet. Du hast den Menschen, die Respekt verdienen, keinen Respekt gesiegt. Jetzt hielt in und Lächelt leicht. Jetzt wirst du echt Gewalt erleben. Das ist nicht die Art von Gewalt, die du in deinen kleinen Schulen lernst. Es ist nicht die Aufführung, die du für Kameras machst. Echt Gewalt, Herr Lee. Die Art, die einen Mann für immer verändert. Die zwei größeren Männer fingen zu gehen. In diesem Moment, zwischen Bedrohung und Handlung, ändert sich etwas im Raum. Bruce Lee ging nicht zurück. Hab nicht die Hand. Seit kein Angst in seiner Verteidigung. Stattdessen lächelt Las uns kein Zeit mehr verschwenden. Was dann passiert, dort genau 12 Sekunden. Es word nie offiziell festgehalten. Es word kein Polizeibericht erstellt. Es gibt kein Krankenhausakten mit den echten Namen der Männer. Aber die Gerucht verbreiteten sich schnell in Hongkongs Unterwelt. Von den Stuntmännern, von den Fahrern, von den Kellnern, die Garage durch die Wand horten. Drei Männer gingen in den Raum. Sie wollten Bruce Lee verletzen. 12 Sekunden später ging ein Mann alien Hinos. Nix in Hongkong war danik not gleich.
der erste Mann bewegt sich wie jemand, der nie aufhalten wird. War der größt von den dreien. Dicker Hals, schwer Schultern. Hand, die so Aussagen, als waren es gemacht, den zu zerbrechen. Kam direkt auf Bruce zu. Hat das Selbstbewusstsein eines Manns. Dieser Mann hat viel Kampfe bindet, beaver sie richtig anfingen. Ein schneller Tackle sold Bruce gegen die one drucken. In festzuhalten, macht den Rest einfach. War eine Strategie, die immer genau 5 Sekunden funktioniert. Der Raum war voller Geräusch. Man hört sein Schritt. Man hört auch das Stonen von Anstrengung. Die Luft rauscht, als 90 Kilogramm Muskel nach vorn rasten. Dann kam der Klang, der alles verandert. Ein lauter Null klingt wie ein Nasser ast, der bricht. Bruce war nicht zurückgegangen. War nicht ausgewichen, wie es die meisten Kämpfer tun würden. Distanz schaffen, Zeit zu gewinnen. Ging nach vorn Griffen. Schloss die Lücken schnell. Der großer Mann hat keine Zeit, sich anzupassen. Der Schlag war ein gerader Schlag auf den Hals. War kein großer Schwung. War kein schauspielerische Technik. Fünf soll stark Explosionen, die sehr genau waren. Der Großmann macht 2 Schritt weiter. Dan Verstand sein Körper was passiert war. Sein Hand gingen schnell zu seinem Hals. Ein schreckliches Geräusch kam aus seinem Mund. Fiel auf. Die Knie. Dan fiel zur Seite. Schnappte nach Luft, aber es fiel ihm schwer. 3 Sekunden sind vergangen. Der zweite Bodyguard war kluger. Hat gesehen, was mit seinem Partner passiert war. Macht den gleichen Fehler nicht. Lud nicht auf. Dreht sich nach rechts. Macht einen Winkel. Dan griff in sein Jack. Dort war etwas, das kurz im Schwachen Licht glänzt. Ein Messer mit Kesserklinge. Es ist für fein Arbeiten gedacht. Sein Bewegung war gut. Hat dies Klinge schon einmal benutzt. Wusste, wie man sie wieder benutzt. Ein schneller Schritt nach vorn, ein leises Geräusch, eine Reaktion zu sehen. Dan kommt direkt on Riff. Ein Kesserstick in die mit de Körpers. Bruce suchte nicht bei der Tastung. Reagiert überhaupt nicht auf die Falschbewegung. Sein Augen blieben auf der mit de Mans gerichtet. Lesen Spannung sind wichtiger als Handlung. Als direkt Street kam, war Bruce nicht mehr da. Ein klein Drehung, nur 6 soll seitlich Bewegung, die Klinge schnitt durch die Leerluft. Im gleichen Moment packte Bruce's link Hand das Handgelenk demands. Griff nicht zu, sondern lenkte ihn nutzt die Bewegung de Angreifers, in aus dem Gleichgewicht zu bringen. Was Danik kam, ging so schnell, dass die Zeugen später Schwierigkeiten hatten, es genau zu beschreiben. Eine Lenbogens das zum Kiefer, nicht geschwungen, sondern gestoßen. Kurz. Compact. Zerstörerisch. Der Kopf demands dreht sich schnell zur Seite, beaver fallen konnte. Bruce's rechte Hand hielt bereits das Messer. Der Arm bog sich im Handgelenk in einem Winkel, den Menschen nicht haben sollten. Das Geräusch war hörbar. Der Schrei stoppte schnell. Eine traf den Solarplexus. Der Mann konnte nicht mehr atmen. Fiel auf den Boden stand nicht wieder auf. 7 Sekunden. Der altest Bodyguard war der. Die Drohung ausgesprochen hat. Die Person mit den ruhigen Augen den ruhigen Händen hat sich nicht von ihrem Platz hinten im Raum bewegt. Hat alles beobachtet. Jetzt gab es zum ersten Mal etwas in seinem Gesicht, das war nicht da war. Have keine Angst. Genau. Anerkennung. Verstand, dass etwas erlet. Das hat in all seinen Jahren der Gewalt nie erlet. Griff langsam absichtlich in sein Jack. Ich habe ein Waff, sagt Sein Stimme war ruhig.
Aber darunter war ein Anspannen zu spüren. Das muss nicht weitergehen. Bruce stand in der Mitte der Raums. Atmet ruhig. Sein Haltung war entspannt. Das Skien fast unmöglich, nach dem, was gerade passiert war. Die zwei Männer auf dem Boden standen wallsten sich hinter ihm. Schaut sie nickten. Benutze es dann, sagt Bruce leise. Die Hand die älteren Manns zagert in seiner Jack. Du bist schnell, sagt Ich have noch nie jemanden so bewegen sehen. Aber niemand ist schneller als ein Kugel. Bruce macht einen Schritt nach vorn. Du hast recht, sagt Du musst die Jackenschublade lehren. Ziel. Führer. Das sind wir Bewegungen. Ein weiterer Schritt. Ich brauche nur einen. Der Abstand zwischen ihnen war jetzt weniger als 2 Meter. Der Kiefer de älteren Manns spannte sich. Sein Hand begen sich zu bewegen, Bruce Lee kam nachher. Act Fuss. In einem normalen Streit ist ein Abstand von 2 Metern sicher. Jenig Platz zum Reagieren, jenig Zeit zum Antworten. Jetter Sicherheitsprüfei, Jetter Korperwater Jetterman, der Gemals ein Waff getrigen hat, kennt dies Berechnen dem Gefühl heraus. Der alte Mann wusste es auch. Had Jarzent in einer Welt Gillette. Dort beduten solche Messungenleben oder Tod. Act was mit einer Hand schonen der Waff. Die Mathematik war einfach. Word gewinnen. Aber Bruce Lee arbeitet nicht mit normalen Berechnungen. Die Bewegung, die Danik kam, Wordweil Jar von Kampfkünstlern, Kampfexperten wenigen Zugen besprochen. Dies Zugen sehen Teil von dem, was in dieser Nacht passiert. Einige nannten es unmöglich. Ander nannten es den perfekten Ausdruck von dem, was Bruce Alien entwickelt hat. Ein System, das nicht auf Tradition basiert. Es Infernales, was nicht nötig ist. Kein unnötigen Bewegungen, kein Vorenkundigungen kein Luki zwischen dem, was man will, dem, was man tut. Die Hand die älteren Manns war gerade seiner Jack gekommen, als Bruce erreicht. Es gab keinen großen Sprung. Es gab kein Drehtechnik. Es war kein Moment wie im Film. Es gab nur ein stark Vorwärtsbewegung. Bruce beschrieb später in seinen privaten Notizen ein Geradlinie. Dies Linie ist der Kurzest Weg zwischen 2 Punkten. Sein Linkhand hielt den Arm mit der Waffe im Handgelenk fest. Lenkt den Arm nach außen nach unten in einer schnellen Bewegung. Die Waffe macht einen lauten Null in kleinen Raum. Die Kugel landet ohne Schaden im Boden. Im gleichen Moment schlug Bruce's recht Hand auf die Brust demands. Es war kein Schlag. Nicht auf ein gewöhnlich Weiss. Es war etwas, das Bruce seit Jahren besser macht. Ein Schlag, der Großkraft durch die Zusammenarbeit des ganzen Körpers ersucht. Nannte es den Einzelschlag. In diesem Fall war die Entfernung jedoch vielleicht Drehzoll. Die Wirkung war sofort sehr schlimm. Die Fuss des alten Manns haben sich vom Boden. Es war nicht sehr auffällig. Vielleicht 6 Zoll in Hohe, aber das reicht aus. Flog rückwärts. Stiess mit einem lauten Geräusch gegen die Wand hinter ihm. Es klang wie ein Sack mit nassem Zement, der auf Betten fällt. Die Waffe seiner Hand dreht sich über den Boden. Rutscht die Wand hinunter. Guckt hielt sich die Brust. Sein Augen waren weit geöffnet. Etwas hat sein ruhig pro.